ਮੇਰੀ 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 ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ 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 ਚਾਕ ਲਾਗਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਤੇਰੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते होंगे। जी हाँ दोस्तों, CVFM रेडियो रमादान लाइव का ये स्टूडियो, मैं हूं आपका अपना मेज़बान राव कमर रिजवान आपके साथ। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिरात मुस्तकीम, रात के इस पहर 11 बजे से लेकर
1 بجے تک میری اور آپ کی ملاقات ہوا کرتی ہے. انشاءاللہ آج بھی 1 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا. اور ہمارے اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے SKT ویلفیئر نے. اس ماہ مبارک میں اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور فطرانہ جو ہے وہ آپ ان کو دیجئے تاکہ صحیح مستحقین تک ان کا حق پہنچ سکے اور آپ کی دی ہوئی جو صدقات اور خیرات ہیں، صدقہ فطر ہے خصوصاً اس ماہ مبارک میں، وہ مستحقین تک پہنچ سکے. اور پروگرام میں دوستو آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے، شمولیت کریں گے ہمارے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ محبتیں اور چاہتیں بانٹیں گے. ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 01642688104. اس نمبر پہ آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں. اور دوستو دیکھیں جی، وقت گزرتے گزرتے کیا پتہ چلتا ہے، ایک ایک دن کر کے تسبیح کے دانے جس طرح سے گرتے ہیں، ماہ مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. آلموسٹ ہاف آف رمضان ہونے والا ہے اور ہم جو ہے ابھی الحمدللہ اس بابرکت مہینے کی ان خوبصورت لمحات سے محظوظ ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. دوسرا عشرہ ہے اور یہ مغفرت کا ہے. اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی طلبی کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے جانے انجانے میں کی ہوئی تمام غلطیوں کو معاف کر دے. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. جو بھی خطائیں، جو بھی لغزشیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو اس ماہ مبارک میں خصوصاً میں دعا کرنا چاہوں گا ایسے تمام لوگ جو کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، کسی بھی موذی مرض کا شکار ہیں. ایک تو جیسا کہ ابھی ایک پینڈیمک ہے، اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. بہت سارے لوگ تکالیف میں گھر کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی شکار ہیں، اس میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس ماہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس وبا سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس وبا کو ختم کر دے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ دیگر کسی بیماری کا شکار ہیں، کسی موذی مرض کا شکار ہیں، کوئی بھی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکالیف کو دور کر دے. اور جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے تہہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگوں کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی فرما بردار بنائے. آمین ثم آمین. دوستو آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ کچھ خاص آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، کچھ خاص باتیں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. دین اسلام سے جڑی کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسائل بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے جو کہ روزے سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، تو ان پر باقاعدہ تحقیق کر کے انشاءاللہ وہ بھی آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے، تاکہ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا ہی سوال ہو اس کا جواب آپ کو مل جائے، یا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال ہم سے پوچھنا بھی چاہتے ہیں تو وہ آپ بھی ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور انشاءاللہ وہ بھی ایک مکمل دین اسلام کی باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ آپ کو جواب دیں گے. یہاں پر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی. باقاعدہ آغاز کریں گے ہم ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے ساتھ. آپ بھی حیران ہوں گے کہ آج کمرشل بریک کے ساتھ ہی آغاز ہو رہا ہے. جی ہاں، تھوڑا سا آنے میں دیر ہو گئی تھی، اس وجہ سے ایسا ہوا. مجھے آپ کے کال اور میسیجز کا انتظار ہے. فی الحال پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. Live from the heart of Middlesbrough, this is CVFM Ramadan Live.
अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। घर से बाहर 6 लोगों तक के ग्रुप में या 2 खानदान आपस में मिल सकते हैं। दोस्तों को गार्डन लंच पर बुलाइए। लीजिए, आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, एक मुनासिब फासला बनाकर। लेकिन जब अंधेरा होने लगे और थोड़ी ठंड भी, तो अचानक से दिल में आरामदेह लाउंज में जाने की ख्वाहिश जाग सकती है। लेकिन याद रखिए, ताज़ा हवा में आप ज्यादा महफूज हैं, क्योंकि कोविड-19 के ज़र्रात इसमें उड़ जाते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखें, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ही मेरी मंजिल है। हर किसी की मंजिल वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर ही तो है। वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर, जहां पर आपको मिलेगा ताज़ा गोश्त, चिकन, फल और सब्जियां, तमाम मसाला जात, आला वैरायटी बेकरी का सामान। इसके अलावा किचन के तमाम बर्तन भी दस्तयाब हैं। इस रमजान आएं और हमारी स्पेशल ऑफर्स का भरपूर फायदा उठाएं। आपके मुंतजिर वतन कॉन्टिनेंटल स्टोर। Within Continental Store, 26 to 30 Northcote Street, Stockton on Tees. Telephone 01642649400. Whether you're planning an intimate or large-scale gathering for friends to celebrate a wedding or birthday, hosting a conference for business delegates, or staging a fashion show, the Grand Astoria is the perfect place with everything you need to make it an event to remember. With bespoke catering, decoration and waiter service, air-conditioned rooms and separate bride and groom suites, the exquisite Grand Astoria venue combines the historic and the modern, luxury and comfort to make it your first choice for any party or ceremony. The Grand Astoria sets the standard for function venues with projectors and screens, staging, as well as spectacular lighting and sound equipment, which will make your event sparkle with all the glitz and glamour to rival a Bollywood film. Contact us today for a free quote or make an appointment to see this spectacular venue for yourself, and let our friendly and experienced staff help you plan your dream event. The Grand Astoria is located on Wilson Street, Middlesbrough. Call us on 01642 247 171 or find us on Facebook and Twitter. खाना मिलेगा, पीना मिलेगा। भैया की शादी नहीं, आपको खाना शाना जाना पड़ेगा। खाना शाना, a taste of home. देसी खानों में एक जाना पहचाना नाम, जायके में सबसे अलग और कीमतें बहुत ही मुनासिब, जहां पर आपको मिले आपकी पसंद के तमाम खाने। Visit us today for amazing tasting samosas, pakoras, kebabs, curries, biryani, aloo tikki, spring roll, burgers, chicken wraps and so much more. Khana Shana, 15 Parliament Road, Middlesbrough. Open 7 days a week, 12 noon to 10 p.m. Telephone Middlesbrough 270-628. घर से बाहर घर जैसा खाना, सिर्फ खाना शाना। मुझसे शादी करोगी? शादी तो मैं करूंगी, लेकिन एक शर्त है, योर इवेंट्स नॉर्थ ईस्ट की प्लानिंग के साथ। Your Events Northeast, फिर कबूल है। Your Events Northeast, helping to make your events and special occasions extra special. Whether you're planning a small and intimate wedding or something of a grander scale, let our experienced team make it a stress-free experience for you. We can take care of all the arrangements from flower walls, cakes, fruit displays, chocolate fountains, dessert tables, photography, videography, and so much more. Call us now on 077 141 99453 to discuss your requirements, or visit youreventne.co.uk and check out our social media accounts at yourevents.ne. Manjaro's, the home of fusion food, blending African and Caribbean flavors to offer mouth-watering array of dishes. मनचाहा खाना और लजीज खानों की आला वैरायटी सिर्फ मंजारोस पर। This Ramadan, make Manjaro's takeout your go-to iftar option. We have all your favorites, whether it's Waka Waka chicken, Rasta pasta, Manjaro's Pamo, Supreme chicken, or the delicious lamb chops. Call and collect from our restaurant. Telephone Middlesbrough 60 50 60 or check out manjaros.co.uk. मेरी आपकी हम सब की पसंद मंजारोस। You're listening to CVFM Ramadan Live. Alright, G, welcome back. Ladies and gentlemen, once again, we are back live from CVFM Radio.
آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام سرات مستقیم. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان راؤ قمر رضوان آپ کے ساتھ. دوستو آپ کی شمولیت پروگرام میں بہت زیادہ ضروری ہے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کیجیے گا ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر 01642688104 اور اسی نمبر پر مجھے آپ کی میسیجز کا بھی انتظار ہے. اور دوستو جیسے کہ میں نے اس کمرشل بریک سے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں کچھ سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں, یعنی کہ ایسے کچھ سوال جو آپ کے من میں ہوں گے ان کے جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ ان کا بھی جواب دیا جائے گا. جی ہاں دوستو, کچھ لوگ ماہ رمضان میں کسی اگر تکلیف کا شکار ہیں, جیسے کہ شوگر پیشنٹس ہیں, ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مسلسل روزہ رکھ پائیں, تو کچھ نہ کچھ انہیں کھانا ہوتا ہے, یا پھر کسی اور ایسی تکلیف کا شکار ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے, کچھ ضعیف ہیں, کمزور ہیں, وہ روزہ نہیں رکھ پاتے. تو اس حوالے سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ ایسی صورت میں دین اسلام ہمیں کتنی چھوٹ دیتا ہے, کیا چھوٹ دیتا ہے. دین اسلام جو ہے وہ بہت آسان مذہب ہے, سیدھا سیدھا ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس میں, بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو جو بیمار ہیں, علیل ہیں لوگ, ان کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کی ہیں اور کس طرح سے اس ماہ مبارک سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں, وہ چند ایک مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہاں پر پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں ایک پہلا کلام. اس کلام کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, سنتے رہیے CVFM ریڈیو رمضان لائیو کی یہ خصوصی نشریات جو آپ سن رہے ہیں اس وقت شامل کرتے ہیں جی یہ کلام. اس کے بعد واپس آتے ہیں. جد جان مدینے آساں پھر اٹھ دیا سینے, لوکی جد جان مدینے آساں پھر اٹھ دیا سینے. ہن تے منظوری ہو جائے لنگ گئے کئی سال مہینے, ہن تے منظوری ہو جائے لنگ گئے کئی سال مہینے. تاکا وچ تڑپ رہے
जागे नसीब मेरा लगे मदीने फेरा मैं भी ओ गलियां वेखां करमां दा जिथे डेरा मैं भी ओ गलियां वेखां करमां दा जिथे डेरा मेरे ते कर्म खवा दे बिगड़ी होई गल बना दे तेरा उचाए मकाम आकी सोने मदीने तो जाते आया मदीने तो जाते आया साडा भी सदा आकी सोने सल्ले आला नबी सल्ले आला मुहम्मद सल्ले आला नबी सल्ले आला मुहम्मद मदीने को जाते आया मदीने को जाते आया साडा भी सदा आकी सोने मैनू हुण कोल बुला लो कदमां दे विच बिठा लो मैनू हुण कोल बुला लो कदमां दे विच बिठा लो मैं भी ते बख्शिया जावां कोजे नू गल जे ला लो मैं भी ते बख्शिया जावां कोजे नू गल जे ला लो अपना गुलाम हां तेरा मान तुसी रखियो मेरा इन्ना की पैगाम आकी सोने नू मदीने को जाते आया मदीने को जाते आया साडा भी सदा आकी सोने सल्ले आला नबी सल्ले आला मुहम्मद सल्ले आला नबी सल्ले आला मुहम्मद मदीने को जाते आया मदीने को जाते आया साडा भी सदा आकी सोने साडी मजदूरी होवे दिल दी गल पूरी होवे साडी मजदूरी होवे दिल दी गल पूरी होवे रोंदा ए गुलाम आकी सोने मदीने को जाते आया मदीने को जाते आया साडा भी सदा आकी सोने सल्ले आला नबी सल्ले आला मुहम्मद सल्ले आला नबी सल्ले आला मुहम्मद मदीने को जाते आया मदीने को जाते आया साडा भी सदा आकी सोने सदा आकी सोने जी दोस्तों, मदीने नु जांदे आराइया, बहुत खूबसूरत सा कलाम अभी आपने सुना। और दोस्तों, हम आ चुके हैं एक मरतबा फिर आपके अपने प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम में वापस, जो कि आप सुन रहे हैं CVFM रेडियो से। और हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है SKT वेलफेयर ने। दोस्तों, जैसे इस कलाम से पहले मैंने जिक्र किया था कि कुछ लोगों के जहन में सवाल होता है कि अगर बीमारी की वजह से रमज़ान के रोज़े छूट जाएं तो इसका क्या हल है। तो देखिए, अगर बीमारी की वजह से रोज़ा छूट जाता है तो सेहत के बाद इन छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा करना जो है वो फ़र्ज़ है। अलबत्ता अगर सेहत की कोई उम्मीद ना हो और आखिरी दम तक रोज़ा रखने की ताकत आने से बिल्कुल मायूसी हो तो एक रोज़े की इफ्स जो है वो आपने तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा जो है गंदम वगैरह कोई अनाज, ये उसकी कीमत किसी मिस्कीन को दे देनी है, या फिर इसकी कीमत देना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर गंदम दे दें तब भी ठीक है, या फिर अगर हो सके तो उसकी कीमत जो है वो दे सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, लेकिन इंसान को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि
وہ روزہ رکھے. لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھتا, جو کہ عموماً میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے کافی زیادہ مسائل ہیں. اور یہاں اگر یو کے کی بات کی جائے تو یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہیں. اوورال لوگ تو اس کا شکار ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں ابھی اگر میں یو کے کی بات کروں تو یہاں پر بہت سارے لوگ ان مسائل کا شکار ہیں. تو شوگر سے بچنے کے لیے جو ہے اپنی احتیاطی تدابیر تو اپنے جاری رکھنی ہے, لیکن اس دوران میں اگر آپ کا روزہ رکھنے کا من ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں, لیکن شوگر کی وجہ سے چونکہ آپ کو وقتاً فوقتاً کچھ لینا پڑتا ہے, تو اس لیے آپ روزہ نہ رکھیں. اور ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے باقی دنوں میں بھی یہ آسان نہیں ہوگا, تو اس لیے آپ اس کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ قضا نہیں کر پائیں گے تو آپ ان کے جو میں نے بتایا بھی کہ 1.5 کلو سے کچھ زیادہ جو ہے وہ آپ گندم, کوئی اناج, یا پھر اس کی قیمت جو ہے وہ مسکین لوگ جو ہیں ان کو دے دیجئے. اور آج کل جیسے کورونا وائرس کا شکار لوگ ہیں, اب کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ کورونا وائرس کا شکار ہیں تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو دوستو یہ وبا ان دنوں میں پھیلی ہوئی ہے جب مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, یا پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے شروع سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ اس وبا کا روزے داروں پر کوئی اثر ہو سکتا ہے یا نہیں, اور کیا اس وائرس کا شکار ہونے والے یہ اس سے صحت یاب ہونے والے افراد روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم, تاہم اسلام میں ایسے بیمار شخص کو روزہ قصر کرنے کی اجازت ہے جو اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی ہمت نہ رکھتا ہو, طاقت نہ رکھتا ہو. تو ماہرین کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں ذخیرہ شدہ چربی کے بطور خوراک استعمال ہونے سے وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, کولیسٹرول کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے, اور شوگر کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جسم میں شوگر کم ہونے سے کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سر درد, سر چکرانا, متلی اور سانس سے بدبو جیسی شکایات بھی ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح سے جو لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, جسم میں ان کے جو ہے وہ کمزوری ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی پریشانی بنتی ہے, تو مریض بھوکے یا پیاسے رہیں تو اس سے مدافعت نظام ان کا بہتر ہو سکتا ہے. جو خاص طور پر اس وائرس کا شکار ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ انہیں کچھ سانس کے مسائل ہیں, تو وہ اپنے ان معاملات کو درست کرنے کے لیے اپنے حالات کو روزہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں. تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, حوصلہ دے, طاقت دے, تاکہ ہم ماہ مبارک کے ان روزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے رکھ سکیں, اور جو ہمارے بیمار دوست احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے تاکہ وہ بھی اس ماہ مبارک اس کا صحیح طرح سے فائدہ اٹھا سکیں, روزے رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی طاقت دے. دوستو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں یہاں پر ایک اور کلام. اس کلام کے بعد ہم واپس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جو جگیو ساری رات آج رنگ ہے
री माँ रंग है री आज रंग है री माँ रंग है री आज रंग है री माँ रंग है री आज रंग है री माँ रंग है री मोरे ख्वाजा के घर रंग है री आज रंग है री माँ रंग है री मोरे ख्वाजा के घर रंग है री आज सजन मिलावरा मोरे आंगन में सजन मिलावरा मोरे आंगन में आज रंग है री माँ रंग है री आज रंग है री माँ रंग है री रानी चढ़ी रसूल की सुरंग माला के हाथ जाका चोरा रंग दियो सुधर धरवा के भाग आज रंग है हे माँ रंग हरी आज रंग है हे माँ रंग हरी आज रंग है हे माँ रंग हरी आज रंग है माँ रंग हरी रे आज रंग है माँ रंग हरी अरे आज रंग है माँ रंग हरी मेरे महबूब के घर तेरी सखीरी मेरे महबूब के घर तेरी सखीरी मेरे महबूब के घर तेरी सखीरी मेरे महबूब के घर रंग हरी आज रंग है हे माँ रंग हरी आज रंग है हे माँ रंग हरी मोहे पीर पायो नीचा मोदीन दिया 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 मोहे पीर पायो अलाउद्दीन दिया मोहे पीर पायो अलाउद्दीन दिया मोहे पीर पायो नीचा मोदीन दिया नीचा मोदीन दिया अलाउद्दीन दिया नीचा मोदीन दिया अलाउद्दीन दिया नीचा मोदीन दिया अलाउद्दीन दिया मैं तो जब देखूं मोरे संग है री माँ रंग है रिया मैं तो जब देखूं मोरे संग है री माँ रंग है रिया मैं तो जब देखूं मोरे संग है री माँ रंग है री आज रंग है री माँ रंग है री देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ अरे देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ तोरा रंग मन भायो नीचा मोदी ने तोरा रंग मन भायो नीचा मोदी ने तोरा रंग मन भायो नीचा मोदी ने तोरा रंग मन भायो मैं 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 तोरा रंग फुलड़ी को माँ मैं तो ऐसो रंग हो महबूबे इलाही मैं तो ऐसो रंग हो महबूबे इलाही मैं तो ऐसो रंग हो महबूबे खुशबू सुहाग की समझ जागी
मथुरा देखा गोकुल देखा मथुरा देखा पूरब देखा पश्चिम देखा उत्तर देखा दक्षिण देखा उत्तर देखा दक्षिण देखा पर तो साना कोई रंग देखा रे मैं तो ऐसो रंग ओ महबूबे दिलाली मैं तो ऐसो रंग ओ महबूबे ज़माने में चार जाऊं अल्लाह निगारियत का तुम्ही को देखा हसीन देखे जमील देखे बस एक तुम सा तुम्ही को देखा मैं तो ऐसो रंग ओ महबूबे इलाही मैं तो ऐसो रंग ओ महबूबे इलाही मैं तो ऐसो रंग देश बदेश में ढूंढ फिरी हूँ देश बदेश में ढूंढ फिरी हूँ देश बदेश में ढूंढ फिरी मोहे तोरा रंग मन भारो दिन मोदिन तोरा रंग मन भारो दिन मोदिन हे जग 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 रुचे डालो जग रुचे डालो जग रुचे डालो खाजा ने मोदिन जगत रुचे डालो खाजा ने मोदिन जगत रुचे डालो हे साबिर अलावो दिन जगत रुचे डालो साबिर अलावो दिन जगत रुचे डालो मैं हरवा रस बूंदा बरसे मैं हरवा रस बूंदा बरसे आहे बूंदा बरसे रस बूंदा बरसे बूंदा बरसे रस बूंदा बरसे खाजगान के दरबारन में खाजगान के दरबारन में आहे राज देखो कन कर जे राज देखो कन कर जे राज देखो कन कर जे रस बूंदा बरसे बेहरवा रस बूंदा बरसे खाजा फरीदुद्दीन रौलिया कुतुबुद्दीन रौलिया खाजा मुईनुद्दीन रौलिया खाजा कुतुबुद्दीन रौलिया खाजा मुईनुद्दीन रौलिया खाजा कुतुबुद्दीन रौलिया खाजा निजामुद्दीन खाजा नसीरुद्दीन खाजा निजामुद्दीन खाजा नसीरुद्दीन आज सोहरा निजाम नसीरुद्दीन का लाल महबूब बना 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 निजामुद्दीन रौलिया जग उजियारो निजामुद्दीन रौलिया जग उजियारो निजामुद्दीन रौलिया जग उजियारो निजामुद्दीन रौलिया जग उजियारो जगत उजियारो जगत उजियारो जग 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 उजियारो जगत उजियारो हरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं देखो मैं तो ऐसो रंग ओ महबूबे इलाही मैं तो ऐसो रंग ओ महबूबे इलाही मैं तो निजामुद्दीन रौलिया जग उजियारो निजामुद्दीन रौलिया जग उजियारो जग उजियारो जगत उजियारो जग उजियारो जगत उजियारो तो जो मांगे बरसत है बीमारंग है दिया है वो तो जो मांगे बरसत है बीमारंग है आज रंग है रंग है आज रंग है
on 104.5 FM, online via the free mobile app and Facebook Live. This is CVFM Ramadan Live. अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। घर से बाहर 6 लोगों तक के ग्रुप में या 2 खानदान आपस में मिल सकते हैं। दोस्तों को गार्डन लंच पर बुलाइए। लीजिए, आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, एक मुनासिब फासला बनाकर। लेकिन जब अंधेरा होने लगे और थोड़ी ठंड भी, तो अचानक से दिल में आरामदेह लाउंज में जाने की ख्वाहिश जाग सकती है। लेकिन याद रखिए, ताज़ा हवा में आप ज्यादा महफूज हैं, क्योंकि कोविड-19 के ज़र्रात इसमें उड़ जाते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखें, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। मुश्ताक दीदारां दे हाय। मियां मुश्ताक ब्रदर्स और फैमिली की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। Ahmed Foods are Bush Tax Brothers, serving Teesside since 1967. We at Ahmed Foods continue to offer our customers a first-class service, unparalleled choice and value for money. When visiting our store, please observe social distancing, as safety is of paramount importance. Visit us today for all your daily essentials: chapati flour, rice, cooking oils, fresh halal chicken, lamb, beef and a huge range of dried food products and drinks. Ahmed Foods, 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642 676636. Have a flat, worn out or bad tyre? Come to M&M Tyres and Auto Care to get you back on the road in no time. We have fast and professional service guaranteed, with a huge selection of tyres for you to choose from at great affordable prices. From new to used tyres, we carry great known brands such as Michelin, Continental, Goodyear, Pirelli and much more. We also offer wheel alignment service, brake pad replacement, oil and filter change, exhausts, batteries, alloy wheels and accessories. M&M Tyres and Auto Care, located at 177 Stockton Street, Middlesbrough and 112 Norton Road, Stockton-on-Tees. If you can't come to us, then don't worry, we can come to your home or workplace, as we offer a mobile tyre fitting service. Just call 01642 224848. आज खाने में क्या है? मैं घर में खाना बना बना के तंग आ गई हूँ, क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। आज हम जाएंगे क्लक्कीज और उनकी स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएंगे। वही क्लक्कीज जहाँ आपको मिलता है मजेदार फ्राइड चिकन, पिज्जा, बर्गर, रैप्स और बहुत कुछ और। क्लक्कीज आपके लिए ला रहा है बहुत ही आला ऑफर्स। 10 पाउंड में एनी 3 मील। Clucky's Fried Chicken. Clucky's Fried Chicken, 295 Linthorpe Road, Middlesbrough. ऑर्डर करने के लिए डायल कीजिए 01642 230 900. Download our mobile app or order online via our website and receive 10% discount. Visit www.cluckiesfriedchicken.com. चिकन का असली मजा तो क्लकीज में है। Clucky's open 11:30 a.m. till late. 10 pound offer till 9 p.m. only. Exclusions apply. इस रमजान आपकी इमदाद लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। बच्चों के लिए स्कूल, साफ पानी, सेफ हेवन में महफूज रहाइश और भूख का खात्मा। हमारी 100% पॉलिसी के मुताबिक जमा शुदा तमाम रकम उसके सही मुस्तहिक तक पहुंचती है। 100% ज़कात, 100% सदका, 100% लिल्लाह। यही वक्त है, आगे बढ़िए और अपनी इमदाद sktwelfare.org पर बासानी जमा करवाइए या कॉल करें 0300 30 20 786 पर। आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। अच्छा, अगर है इतना ही ख्याल तो ले चलो ना बोरो कारपेट्स एंड बेड्स के पास, जो है कारपेट्स और बेड्स में बेमिसाल। जिनके शाना कारपेट्स एंड दीदा जेब फर्नीचर आपके घर का नक्शा ही बदल देंगे। पूरे मिल्सबरा में घूम लीजिए, लेकिन आखिर क्वालिटी और कीमत हमसे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बोरो कारपेट्स एंड बेड्स, 131 पार्क लेन, मिडलसबरा। टेलीफोन 01642 688 786। आज मैंने कुछ सीखा जिंदगी से। हम अपनी परेशानियों को कितना बड़ा बनाकर लोगों के आगे रोती है ना, मगर आज मैंने जाना हम बहुत खुशनसीब हैं। जाएं जरा इंडोनेशिया, इजिप्ट की लड़कियों बेटियों की दास्तां सुने। आंखों से आंसू नहीं, दर्द से खून बहेंगे आपके। आज मैंने देखा, जाना, पढ़ा फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन के बारे में। ये कैसी संस्कृति है, मतलब बेबुनियाद। To find out more about FGM, visit www.haloproject.org.uk.
listening to CVFM Ramadan Live. Alright जी, वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? दोबारा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम का 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है और दूसरे घंटे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं सायरा बहन और नेमतुल्लाह भाई, हमेशा की तरह बहुत ढेर सारी दुआओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना, आपकी इतनी ढेर सारी दुआओं का, और मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप मुंतज़िर रहते हैं और प्रोग्राम की पसंदीदगी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, ईमान की सलामती और सेहत की बादशाही की बहुत ढेर सारी दुआएं आपके लिए। और इसके अलावा जो आपने पूछा है, इंशाअल्लाह मैं किसी दिन जो है ना पूरा प्रोग्राम उन पर करूँगा। जिस हस्ती के बारे में आपने पूछा है, मैं पूरा प्रोग्राम उन पर करूँगा इंशाअल्लाह। चूँकि थोड़ी देर के लिए बात करना जो है ना, वो इसलिए भी कि कुछ मज़ा नहीं आता है उनके बारे में जब पूरी बात ना हो। जैसे मैं सहाबा के छोटे छोटे वाक़यात तो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, लेकिन अगर किसी शख्सियत के बारे में मुकम्मल बात करनी हो, जैसे मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मुकम्मल एक प्रोग्राम किया था, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मुकम्मल प्रोग्राम किया था, इसी तरह से इनके बारे में भी इंशाअल्लाह एक मुकम्मल प्रोग्राम करूँगा, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके बारे में बता सकेंगे आपको अपने प्रोग्राम के दौरान, वो आपको ज़रूर बताएंगे। देखें जी, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो अल्लाह का कुर्ब ऐसे ही हासिल नहीं करते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह से लौ लगानी पड़ती है, रातों को जाग कर इबादत करनी पड़ती हैं। जिनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ बैठ जाता है ना, तो फिर वो इसी तरह से अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं, और अल्लाह ताला भी उन्हें फिर बड़े बुलंद मर्तबे अता फरमाता है। ज़रा सोचें कि हम तो आजकल बड़ी आसानी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन लोगों के बारे में सोचें जैसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ज़िंदगी है, कितने उन पर जो है जुल्म और जबर किए जाते थे, किस तरह से तपती सहरा में तपती रेत पर उनको लिटाया जाता था, आग के अंगारों पर लिटाया जाता था। कितने पुख्ता ईमान वाले लोग थे कि कोयलों के ऊपर जिस्म पिघलता है, जलता है, चर्बी पिघलती है तो कोयले मान पड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर, सोचें कितने पुख्ता ईमान वाले वो लोग थे। ऐसे ही अल्लाह वाले एक चरवाहे का और उनकी शहादत का वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह की राह में जान कुर्बान करते थे तो फिर अल्लाह ताला भी उन्हें बहुत बड़ा सिला देता था। हज़रत शद्दाद बिन हाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक देहाती आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आप पर ईमान लाया और आपकी पूरी इत्तबा की। चुनाचे उसने कहा कि मैं भी हिजरत करके आपके साथ रहूँगा। जब ग़ज़वा खैबर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत मिला तो आपने वो सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन में तक़सीम फरमा दिया। आपने इस माल गनीमत में से उसका हिस्सा उसके साथियों को दिया। वो उस वक्त अपने साथियों के जानवर चराने गया हुआ था। जब वापस आया तो साथियों ने उसका हिस्सा दिया तो उसने कहा, ये क्या है? साथियों ने कहा, ये तुम्हारा हिस्सा है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए दिया है। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज किया, मैंने इस माल लेने के लिए तो आपकी इत्तबा नहीं की थी, मैंने आपकी इत्तबा इसलिए की थी ताकि मुझे जो है वो यहाँ तीर लगे गले में, अपने गले की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे गले में तीर लगे और मैं मर जाऊं और मैं जन्नत में चला जाऊं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर पूरा फरमाएंगे। फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन दुश्मन से लड़ने के लिए उठ खड़े हुए। ये देहाती भी लड़ाई में शरीक हुए और ज़ख्मी हो गए और उनको उठाकर
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया और जहां उसने इशारा करके बताया था वहां ही उसे तीर लगा हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ये वही है? सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन ने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, इसकी नीयत सच्ची थी, इसलिए अल्लाह ने पूरी कर दी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसे अपने जुब्बा में कफन दिया। सुभान अल्लाह, कफन मिला, कफन नसीब हुआ तो कौन सा? अल्लाह के नबी का जुब्बा। और उसका जनाजा आगे रखकर आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज जनाजा में इसके लिए दुआ करते हुए आपके ये अल्फाज जरा ऊंची आवाज से सुने गए, ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा है, तेरे रास्ते में हिजरत करके निकला था और अब ये शहीद होकर कत्ल हुआ है और मैं इसका गवाह हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी का जुब्बा कफन, अल्लाह के नबी नमाज जनाजा पढ़ाएं और अल्लाह के नबी की ये दुआ कि मैं गवाह हूं। अरे जिसकी गवाही अल्लाह के नबी दें, उससे बड़ी कामयाबी और हो क्या सकती है। इसी तरह हजरत माकल बिन यसा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हरमजान ये ईरानी लश्कर का एक सिपाही सालार जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर मुसलमान हो गया था, उससे मशवरा फरमाया कि मैं जहाद कहाँ से शुरू करूं, फारस से या अजरबैजान या फिर अस्फहान से। माजरत के साथ। तो हर्म्स ने कहा कि फारस और अजरबैजान तो बहुत दूर है और अस्फहान जो है वो सर है, अगर तुम एक पर काट दोगे तो दूसरा काम करता रहेगा और अगर तुम सर काट दोगे तो दोनों बेकार हो जाएंगे, इसलिए आप जो है वो सर से यानी अस्फहान से शुरू करें। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ ले गए। वहां हजरत नौमान बिन मुकरन रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास जाकर बैठ गए। जब उन्होंने नमाज पूरी कर ली तो उनसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुमको अपना आमिल बनाना चाहता हूँ। तो हजरत नौमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि माल जमा करने वाला आमिल तो मैं बनना नहीं चाहता हूँ, अलबत्ता जान देने वाला आमिल बनने को तैयार हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जान देने वाला आमिल बनाना चाहता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको अस्फहान के लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। हजरत मुगीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। लोगों पर दुश्मन की तरफ से तेजी से तीर आ रही, इसलिए आप दुश्मन पर जवाबी हमला कर दें। हजरत नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की कसम, आप तो बहुत से फजाइल व मनाकब वाले हैं, मैं कई जंगों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुआ हूँ, तो आपकी आदत शरीफा ये थी कि जब दिन के वक्त जो है वो शुरू में लड़ाई होती तो ये कभी शुरू ना फरमाते और कभी लड़ाई को मौखर फरमाते, यहाँ तक कि सूरज ढल जाता, हवाएं चल पड़ती। और इसी तरह से फिर हजरत नुमान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपने झंडे को 3 मरतबा हिलाऊंगा, जब पहली मरतबा हिलाऊं तो हर आदमी क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर वुजू कर ले, और जब दूसरी मरतबा हिलाऊं तो हर आदमी हथियार और तस्मे वगैरह को देखकर ठीक कर ले। फिर जब तीसरी मरतबा हिलाऊं तो तुम सब हमला कर देना और कोई भी किसी दूसरे की तरफ मतवज्जे ना हो, हत्ता कि अगर नौमान भी कत्ल हो जाए तो कोई इसकी तरफ मतवज्जे ना हो। और अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि तुम में से हर आदमी इस पर जरूर आमीन कहे। उसकी मेरी तरफ से पूरी ताकीद है। फिर ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह आज नौमान को शहादत की मौत नसीब फरमा और मुसलमानों की मदद फरमा और उन्हें फतह नसीब फरमा। फिर अपना झंडा पहली मरतबा हिलाया, थोड़ी देर के बाद दूसरी मरतबा हिलाया, उसके थोड़ी देर बाद तीसरी मरतबा हिलाया, फिर अपनी ज़रा पहनी, फिर उन्होंने हमला कर दिया और सबसे पहले जख्मी होकर जमीन पर गिरे। हजरत माकल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इनके पास गया, लेकिन मुझे उनकी ताकीद याद आ गई, इसलिए मैं उनकी तरफ मतवज्जे नहीं हुआ, अलबत्ता उनके पास एक निशानी रखकर चला गया। और जब हम दुश्मन के किसी आदमी को कत्ल करते
تو اس کے ساتھ ہی ہم سے لڑنا چھوڑ کر اسے اٹھا کر لے جانے میں لگ جاتے، اور دشمن کا سردار ذوالحجبین اپنے خچر سے بری طرح گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ پھر میں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ابھی کچھ جان ان میں باقی تھی اور میرے پاس ایک برتن میں پانی تھا جس سے میں نے ان کے چہرے سے مٹی کو دھویا۔ تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں معقل بن یسار۔ پھر انہوں نے پوچھا مسلمانوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر بھیج دو، اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ اللہ والے کس طرح سے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے، کس طرح سے اللہ کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ یہ دلیر اور بہادر سپاہی اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ماجن سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگایا کرتے تھے۔ جب وہ بہت زیادہ پینے لگے تو مسلمانوں نے انہیں باندھ کر قید کر دیا۔ جب جنگ قادسیہ کے دن یہ مسلمانوں کو دشمن سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے امیر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ام ولد یا ان کی بیوی کے پاس جو ہے پیغام بھیجا کہ ابو مہجن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے جیل خانے میں سے رہا کر دو اور اسے یہ گھوڑا اور ہتھیار دے دو، وہ جا کر دشمن سے جنگ کرے گا اور پھر وہ تمام مسلمانوں سے پہلے تمہارے پاس واپس آ جائے گا، تم اسے پھر جیل خانے میں بند کر دینا۔ ہاں اگر ابو مہجن وہاں شہید ہو گیا تو پھر اور بات ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی اور وہاں پر مسلمانوں کو شکست ہونا شروع ہو گئی۔ تو ابو مہجن جو ہے وہ زور زور سے چلا رہے ہیں مجھے رہا کر دو۔ ساتھ والے خیمے کے اندر جو ہے اس وقت ایک صحابیہ موجود ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے امیر المومنین نے منع کیا ہے، میں تو رہا نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار چھوڑ دو، میں واپس آ کر زنجیریں پہن لوں گا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پر اسے رہا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین دیکھتے ہیں کہ ایک بھگدڑ سی مچی ہے اور کفار جو ہے وہ ادھر ادھر بوکھلائے ہوئے بھاگ رہے ہیں اور کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ پوچھا یہ کون تھا؟ پہلے انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے نا وہ کوئی مدد تھی، کوئی فرشتہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا، جس طرح سے کفاروں کو کاٹ رہا تھا یہ اللہ کی جانب سے کوئی مدد آئی تھی۔ پھر پتہ چلا یہ ابو مہجن سقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پوچھا کہ کہاں گئے وہ؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے واپس جا کر وہی زنجیریں پہن لی ہیں جو آپ نے حکم فرمایا تھا، اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے واپس جا کر زنجیریں پہن لی ہیں۔ ان سے جا کے پوچھا تو کہا جی میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے، مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی، مجھے اب بھی آپ جو سزا دیں گے وہ قبول ہے۔ تو امیر المومنین نے انہیں بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ تو یہ جذبہ، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ محبت، یہ عقیدت جب دین اسلام سے ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ مقام تو عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی منزل اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری ہرڈل سے گزرنا ہوتا ہے، بہت سارے مراحل، بہت ساری مشکلات راستے میں آتی ہیں، لیکن جو ثابت قدمی اور ہمت کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ ان منازل کو طے کر بھی لیتا ہے اور ان مقاصد کو اور اس منزل کو حاصل کر بھی لیتا ہے۔ لیکن جو راہ میں ان مشکلات سے گھبرا جاتا ہے، جن کا ایمان پختہ نہ ہو، تو پھر وہ راستے میں ہی رہ جاتے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اگر آپ بھی کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پختہ ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ اور یہ ماہ مبارک ایک خاص مہینہ ہے، ایک خاص وقت ہے، ایک خاص موقع ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. انسان مشکلات جھیل کر ہی کسی منزل کو حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پر کتنے مشکل وقت آئے، جنگوں میں کس طرح کا وقت ان پر گزرا، اور پیٹ پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودیں، اللہ کے دین کا پرچار کیا. اللہ کے دین کو اتنی جلدی اتنی آسانی سے نہیں پھیلایا جا سکا، بہت ساری مشکلات کا سامنا رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب کامیابی دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی ان کا بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. آج یہ کفار جتنی بھی سازشیں کر لیں، جتنے بھی پروپیگنڈے کر لیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو اللہ جس کا ذکر بلند کرے، کسی کی کیا مجال کہ اس کے ذکر کو تھوڑا سا بھی کم کر سکے. یہ سازشیں یہ جتنی بھی کر لیں، جتنے بھی پروپیگنڈے کر لیں، یہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ مبارک میں یہ خصوصی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہی محبت، وہی جوش، وہی طاقت، وہی ہمت عطا کرے جو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، عقیدت تھی، اور جس طرح سے دین اسلام کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت تھی. شامل کر لیتے ہیں کلام. اس کلام کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. مدینے کا مالک مدینے میں ہوگا یا کسی عاشق کے سینے میں ہوگا. مدینے کا مالک مدینے میں ہوگا یا کسی عاشق کے سینے میں ہوگا. ہم بھی جا کے سنائیں گے حال دل صادق، ہمارا بھی جانا مدینے میں ہوگا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے داری اتے آ گئے سوالی سونیا، تیرے داری اتے آ گئے سوالی سونیا. ہم جو اکھاں وچ جولیاں نے خالی سونیا، تیرے داری اتے آ گئے سوالی سونیا، تیرے داری اتے آ گئے سوالی سونیا. اساں ویکھیا نہیں سونا کوئی تیرے نال دا، انج کوئی بھی ملگیاں دی لجپال دا، لجپال دا. آیا ہے مجھ کو بلاوا نبی کا، میرا جانا اگلے مہینے میں ہوگا، اگلے مہینے میں ہوگا. اساں ویکھیا نہیں سونا کوئی تیرے نال دا، انج کوئی بھی ملگیاں دی لجپال دا، لجپال دا. لج لگی یاد جیوے، لج لگی یاد جیوے توے پالی سونیا، تیرے دانی اتے آ گئے سوالی سونیا، تیرے دانی اتے آ گئے
सवाली सोनिया होती है रहमत की बरसात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में यारी बंदा तेरे बाजों ना अपना किसे नू कहंदा सी कोड़े खा के भी आका तेरा ना लैंदा सी असा वेखी आए इश्क बिलाली सोनिया तेरे दानी उत्ते आ सवाली सोनिया तेरे दानी उत्ते आ सवाली सोनिया आंखों में उतर आए चेहरा मेरे आका का काबू में नहीं रहते जज्बात मदीने में नहीं रहते जज्बात मदीने में जो मैं मंगे आए तू सा मेरी चोली पाया है तुसा सादक देखो जेनूरी गल लाया है तुसा सादक देखो जेनूरी गल लाया है ती है रहमत की बरसात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में यारी बंदा तेरे बाजों ना अपना किसे नू कहंदा सी कोड़े खा के भी आका तेरा ना लैंदा सी असा वेखी आए इश्क बिलाली सोनिया तेरे दानी उत्ते आ सवाली सोनिया तेरे दानी उत्ते आ सवाली सोनिया आंखों में उतर आए चेहरा मेरे आका का काबू में नहीं रहते जज्बात मदीने में नहीं रहते जज्बात मदीने में जो मैं मंगे आए तू सा मेरी चोली पाया है तुसा सादक देखो जेनूरी गल लाया है तुसा सादक देखो जेनूरी गल लाया है एदा जाकी उत्ते कोई नहीं सी वाली सोनिया तेरे दानी उत्ते आ सवाली सोनिया तेरे दानी उत्ते आ सवाली सोनिया हंजू अखां विच चोलियां ने खाली सोनिया तेरे दानी उत्ते आ सवाली सोनिया तेरे दानी उत्ते आ सवाली सोनिया सोनिया
सोनिया सोनिया The station that lives and loves Ramadan. This is 104.5 CVFM Ramadan Live. अब हम आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अब हम दोबारा बाहर मिल भी सकते हैं। 6 लोगों के साथ पार्क में पिकनिक, लेकिन अपने अपने कंबल और आपस में बहुत सारा फासला रखकर। लेकिन अचानक कोई दोस्त दिख जाए तो उसे साथ आने की दावत ना देना बुरा लगेगा ना। लेकिन ज्यादा लोगों से मिलने का मतलब है कोविड-19 के होने का ज्यादा खतरा। इसलिए सिर्फ 6 लोगों तक के ग्रुप्स या 2 खानदान आपस में मिल सकते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखिए, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ ख्यालात ही आएंगे। रमजान का महीना है और घर में अफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है। ओहो, फिक्र की कोई बात नहीं। अल-मक्का हलाल मीट मार्केट एंड कैश एंड कैरी है ना, जहाँ पर हर किस्म की दाल, सब्जी, चिकन और ताज़ा गोश्त मिलता है। इसके अलावा रमजान मुबारक के लिए खुसूसी ऑफर भी लगाई है। अच्छा जी, इसीलिए आपके दिल में ख्याल आते हैं। अब तो मेरे दिल में भी ख्याल आना शुरू हो गए हैं कि अल-मक्का हलाल मीट मार्केट कैश एंड कैरी जाके शॉपिंग करूं। कोई नहीं जी, तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। Al-Makkah Halal Meat and Cash and Carry, 303 to 307 Linthop Road, Middlesbrough. Telephone 01642 965 487. नसीम, जब भी मैं आपके घर पर आती हूँ तुम्हारा कारपेट देखकर बहुत अफसोस होता है। क्या करूँ परवीन जी, उस दिन मैं कारपेट स्टोर पे गई थी, वहाँ की प्राइसेस को देखकर मुझे रोना आ गया था। बड़े स्टोरों की छोड़ो और ये रोना धोना बंद करो। बरो कारपेट्स, जहाँ आपको अच्छा कारपेट बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगा। Don't pay big chain store prices. Choose Borough Carpets. Free fitting, free underlay and free home samples visit. Super thick luxury carpets on sale now. Lots of colours to choose from. Your local independent discount retailer. Borough Carpets, 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Telephone 01642 688 786. Borough Carpets, giving you the red carpet welcome. Supreme Greek Authentic Taste of Greece. This Ramadan, give your taste buds a delight. With no holidays in sight, enjoy our Mediterranean delights. Whether you fancy a gyros, chicken skewer, parmesan or a wrap, we will get it delivered to your door ASAP. All of our dishes are halal. You can also try our waffles and our signature shakes. You will go nuts for our churros and donuts and won't be able to say no to our cookie dough. Supreme Greek and Supreme Desserts, 106 Russell Street, Middlesbrough. To order, call 01642 220 222 or find us online. Families Relief are working on a special Ramadan program that needs your help and support. Whether you would like to donate zakat, sadaqah, fidya or fitrana, your Ramadan donations will help us distribute food and clean water to impoverished families in needy countries like Pakistan, Yemen, Syria, Palestine and Africa. Help us to help them survive this Ramadan. Donate now on 0114 365 4454 or go online to familiesrelief.org.uk. Together we can save lives. आजकल हर किसी की जुबान पर यम यम। आखिर ये है क्या यम यम? Yum Yum, Middlesbrough's favourite dessert lounge, with yummy freshly made donuts, waffles, crepes and cookie dough. Visit today and try our tasty cakes or sample our premium shakes. Yum Yum, Unit 3, Exchange Walk, Wilson Street, Middlesbrough. Telephone 01642 246 971. Follow us on social media to take advantage of our amazing offers. Search Yum Yum Borough. अच्छा, तो ये है यम यम। फिर तो हम भी चलते हैं यम यम। Pass your driving test and enjoy the freedom of the road with the help from Musad's Driving School, a driving instructor delivering a high standard of training with a proven high pass rate, delivering intensive courses and theory test support. Discount for block bookings. For more information, call 07861 287 479. Listen to CVFM Ramadan Live on your mobile device. Download our app from the Google Play Store or the App Store now. Just search Community Voice FM.
ऑलराइट जी, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सुन रहे हैं CVFM रेडियो रमादान लाइव की ये खसूसी नशियात। प्रोग्राम है आपका अपना सिरात मुस्तकीम, जो कि स्पॉन्सर किया है SKT वेलफेयर ने, और मैं हूं आपका अपना मेज़बान राव कमर रिजवान आपके साथ। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का आखिरी आधा घंटा बाकी है, यानी इस वक्त 12:31 हो चुके हैं। मेरा और आपका साथ बस अभी जो है वो आखिरी आधे घंटे का रह गया। मैं बात कर रहा था सहाबा कराम के उन वाक़यात की कि किस तरह से उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा। तो हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ, जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और उनकी मोहब्बतों की ऐसे वाक़यात हमारे लिए जो है वो सबक होते हैं कि अल्लाह के नबी के साथ उनकी मोहब्बत कैसी होती थी। अल्लाह के नबी की खातिर वो अपनी जानों का नजराना किस तरह से पेश करते थे, किस तरह से दीन इस्लाम की खातिर वो अपनी जानों का नजराना पेश करते थे। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपनी ज़ुबान पर उनकी अल्लाह का ही नाम रहता था, अल्लाह की वहदानियत का ही ऐलान करते थे। हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं और मेरे 2 साथी इस हाल में आए कि भूख और फ़क्र फाके की वजह से हमारे कानों के सुनने की ताकत और आंखों की देखने की ताकत बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। हम लोग अपने आप को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह मजमाइन पर पेश करने लगे कि हमें अपने हाल ले जाकर खिलाएं पिलाएं, लेकिन हमें किसी ने कबूल ना किया, इसलिए कि हम सबका हाल एक जैसा था। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने घर ले आए। आपके घर वालों की सिर्फ 3 बकरियां थीं जिनका वो दूध निकाला करते थे। आप हमारे दरमियान दूध तकसीम किया करते थे और हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा उठाकर रख दिया करते। आप जब तशरीफ लाते तो इतनी आवाज से सलाम करते कि जागने वाला सुन ले और सोने वाले की आंख ना खुले। एक दिन मुझसे शैतान ने कहा कि क्या ही अच्छी बात हो अगर तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का ये घूंट भर दो, यानी कि जो एक घूंट दूध है वो पी लो, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसार के पास चले जाएंगे तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ न कुछ तवाज़ो ही कर देंगे। शैतान मेरे पीछे पड़ा रहा, यहाँ तक कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से का दूध पी लिया। जब मैं पी चुका तो शैतान मुझे शर्मिंदा करने लगा और कहने लगा, ये तुमने क्या किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और जब अपने हिस्से का दूध ना पाएंगे तो तेरे लिए बद्दुआ करेंगे, तू तो बर्बाद हो जाएगा। मेरे दोनों साथी तो अपने हिस्से का दूध पीकर सो गए और मुझे नींद ना आई। मैंने एक चादर ओढ़ी हुई थी जो इतनी छोटी थी कि अगर मैं इससे सर ढकता तो पैर खुल जाते और पैर ढकता तो सर खुल जाता। इतने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक तशरीफ लाए और कुछ देर आपने नमाज पढ़ी। फिर आपने अपने पीने के बर्तन पर नजर डाली। जब आपको उसमें कुछ नजर न आया तो आपने अपने हाथ उठाए। मैंने अपने दिल में कहा कि अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए बद्दुआ करेंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, जो मुझे खिलाए तो उसे खिला और जो मुझे पिलाए तो उसे पिला। ये सुनते ही खिलाफ तवक्को हजूर सल्लम के दुआ करने से मुतासिर होकर मैंने छुरी उठाई और अपनी चादर ली और बकरियों की तरफ चला और उनको टटोलने लगा कि इनमें से कौन सी मोटी है, ताकि मैं उसके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लिए जो वो ज़िबा करूं। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि तमाम बकरियों के थन दूध से भरे हुए थे, हालांकि थोड़ी देर पहले उनका दूध निकाला था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले जिस बर्तन में दूध निकालना पसंद करते थे, मैंने वो बर्तन लिया और मैंने उसमें इतना दूध निकाला कि उसके ऊपर झाग आ गया। फिर मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर वो पेश कर दिया। आपने उसे नोश फरमाया और फिर मुझे दिया। मैंने उसमें से पिया।
میں نے پھر آپ کو پیش کیا, آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا, پھر مجھے دیا, میں نے اس میں سے دوبارہ پیا. چونکہ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا تھا, اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی, اور پھر میں نے زمین کی طرف جو ہے پھر میں نے خوشی کے مارے مطلب اتنا ہنسا, اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا اور اس طرح جھک گیا. اشارہ کر کے انہوں نے بتایا, آپ نے مجھ سے فرمایا, اے مقداد, یہ تیری حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے. تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ میں آپ کو سنانے لگا. سن کر آپ نے فرمایا, یہ خلاف عادت بکریوں سے دودھ مل جانا تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہوا ہے. اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے اور وہ بھی اس دودھ میں سے پی لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا. میں نے عرض کیا, کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. جب آپ نے یہ دودھ نوش فرما لیا اور آپ کا بچا ہوا دودھ مجھے مل گیا تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کسی کو ملے یا نہ ملے. جتنا ان کو خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے لیے دعا دی تو وہ پیارے صحابی اتنے خوش ہوئے, کہتے جی مجھے اب اس سے زیادہ اور خوشی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو دودھ ملے نہ ملے, بس مجھے مل گیا, یہ کافی ہے. دوستو, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی کی پیروی کرنے والے بن جائیں, ان سے محبت کرنے والے بن جائیں. ہمارے دلوں کے اندر وہ پیار, وہ محبت, وہ شفقت اللہ کے نبی کے لیے جس طرح سے ان کی تھی ایسی ہی ہو جائے ہماری. اتنی خوبصورت زندگی ان کی رہی ہے. شامل کر لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا کلام, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ خوبصورت سا نعت رسول مقبول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ترانے گنگناتی تھی, ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے, کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلق کلہم, محمد سید الکونین وثقلین, محمد سید الکونین وثقلین, والفریقین من عرب ومن عجم. نہ کوئی آپ جیسا ہے, نہ کوئی آپ جیسا تھا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلق کلہم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے, خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے, وہی غم خوار امت ہے, وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام
ہے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نو انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خلقت شانی، میرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ رائٹ جی، ویلکم بیک دوستو، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں CBFM ریڈیو رمضان لائیو کی یہ خصوصی نشریات، پروگرام ہے سرات مستقیم اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان راؤ قمر رضوان آپ کے ساتھ۔ دوستو ہمارے اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے SKT ویلفیئر نے۔ اس ماہ مبارک اپنے صدقات خیرات دیجیے ان کو تاکہ یہ صحیح حقداران تک ان کو پہنچا سکیں۔ دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ، جیسے کہ بہت ہی خوبصورت واقعات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت وہ کس طرح کرتے تھے، کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی کو کوئی بات جو ہے وہ ناگوار نہ گزرے۔ تو انسان اپنی زندگی میں جیسے بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو بس راستہ ایک ہی ہے، اللہ کے نبی کی پیروی، اللہ کے احکامات کی پیروی اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی کی پیروی۔ ان کی زندگی کو پڑھیں، ان پر عمل کریں، انسان کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے ایک ایک مرحلے، ایک ایک واقعے کے بارے میں اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی تعلیمات ہیں۔ بتا دیا ہے ہمیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کی صبح شام رات، یہ غرض یہ کہ زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کون سا وقت ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ بس کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں کہ جن کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے غزوات میں شرکت کی۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور پیار کرتے ہوئے دین اسلام کے پرچار کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کس طرح سے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ اور کسی غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے سے پیچھے نہیں رہا۔ ہاں، غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اس غزوے سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی پر جو ہے وہ عطاب نہیں فرمایا تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا مقابلہ کرنے اور اس سے مال و تجارت لینے کے ارادے سے نکلے تھے، جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دشمن سے اچانک مقابلہ کرا دیا۔ پہلے سے جنگ کا کوئی ارادہ اور پروگرام نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں عقبہ کی اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے اسلام پر چلنے کا پختہ عہد کیا تھا، اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ عقبہ کی یہ رات مجھے نہ ملتی اور اس کے بدلے میں غزوہ بدر میں شریک ہو جاتا۔ اگرچہ
लोगों में ग़ज़वा बदर की शोहरत इस रात से ज़्यादा है, और ग़ज़वा तबूक में वो कहते हैं कि जी मेरा किस्सा यानी मेरे शरीक ना होने का किस्सा ये है कि तबूक से पहले किसी लड़ाई में मैं इतना ताकतवर और मालदार नहीं था जितना कि तबूक से पीछे रह जाने के वक्त था। अल्लाह की कसम, इससे पहले कभी मेरे पास 2 ऊँटनियाँ होने की नौबत नहीं आई, और इस ग़ज़वा में मेरे पास 2 ऊँटनियाँ थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि जिस तरफ की लड़ाई का इरादा होता था उसका इजहार ना फरमाते, बल्कि हमेशा दूसरी तरफ के हालात वगैरह मालूम करते ताकि लोग ये समझें कि दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। मगर इस लड़ाई में चूंकि गर्मी भी शदीद थी और सफ़र भी दूर का था और रास्ते में बियाबान जंगल पड़ते थे और दुश्मन की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपने साफ ऐलान फरमा दिया कि तबूक जाना है ताकि लोग इस सफ़र की पूरी तैयारी कर लें, और जहाँ का आपका इरादा था वो आपने साफ बता दिया। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों की तादाद भी बहुत थी कि रजिस्टर में उनका नाम लिखना दुश्वार था, और मजमे की कसरत की वजह से कोई शख्स छुपना चाहता कि मैं ना जाऊं और किसी को पता ना चले तो ये दुश्वार नहीं था, और वो ये समझता कि ये मामला उस वक्त तक पोशीदा रहेगा जब तक इसके बारे में अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हो जाए। आप इस ग़ज़वे में उस वक्त तशरीफ़ ले गए जबकि फल जो है वो बिल्कुल पके हुए थे, और ये साए में बैठना हर एक को अच्छा लग रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ मुसलमान तैयारी कर रहे थे। वो कहते मैं सुबह जाता ताकि मुसलमानों के साथ मैं भी तैयारी कर लूं, लेकिन जब वापस आता तो किसी किस्म की तैयारी की नौबत ना आती, और मैं अपने दिल में ये ख्याल करता कि मुझे कुदरत जो है ना वो वुसअत नहीं है, जब इरादा करूंगा तो तैयार होकर निकल जाऊंगा, मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मामला जो है ना वो यूं ही लंबा होता रहा और तैयारी में देर होती रही, लोग खूब जोर शोर से तैयारी करते रहे, और आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को साथ लेकर रवाना हो गए, और मैं जो है ना वो ऐसे ही रह गया। वो अक्सर ऐसा होता है ना कि जो लोग कहते हैं कि जी मैं वक्त पर कर लूंगा, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, तो फिर वो उनके साथ जो है ना वो ऐसा ही हुआ करता है। तो दोस्तों, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमईन अपनी गलती को मानते हुए फिर किस तरह से मतलब अल्लाह ताला के आगे झुकते थे, अपने गुनाहों की माफ़ी तलबी करते थे कि ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हल्के से मतलब नाराज़गी से भी डरते थे। नाराज़गी क्या, किसी ऐसे इजहार से भी डरते थे कि जिससे उनको जो है ना कोई बात नागवार गुजरे, कोई बात उनको पसंद ना आए। इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल किया जाता था। तो आज ज़रा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने ऐसे कितने काम किए हैं, हमने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं कि जहाँ पर हमें ये लगे कि हमने अल्लाह के नबी को राज़ी किया, और कहाँ पर हमें लगे कि हमने अल्लाह के नबी को नाराज़गी का उनकी कोई ऐसी बात की है। हमारी तो ज़िंदगियाँ गुनाहों से भरी पड़ी हैं, अटी पड़ी हैं। हमने तो ज़िंदगी में दुनिया को बनाने का ही एक बस फैसला कर लिया है कि हमने अपनी दुनिया संवारनी है, दुनिया बनाना। भाई मेरे, इस दुनिया में इम्तिहान की घड़ी है, यहाँ पर कुछ वक्त के लिए आए हैं, ना जाने कब यहाँ से जाना हो जाए। तो अपनी ज़िंदगी में काम ऐसे कीजिए ताकि आपकी आखिरत संवर जाए, और यहाँ पर इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, जब बस इम्तिहान होगा तो फिर यहाँ से रुखसती होगी। इसी तरह से जिस तरह से कि स्टूडेंट एक काम अपनी सारा साल तैयारी करता है और उसको इम्तिहान के नज़दीक आके वो बहुत ज़्यादा तैयारी शुरू कर देता है कि जी कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, लेकिन यहाँ पे तो पता नहीं है कि इम्तिहान किस वक्त होना है। तो इसलिए अपने आप को हर वक्त हमें तैयार रखना चाहिए। शामिल करते हैं जनाब एक यहाँ पर कलाम, और उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। इस प्रोग्राम की पसंदीदगी के इजहार के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 01642688104। यहाँ पर आप हमसे रब्ता करके हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं। शामिल करते हैं जनाब प्रोग्राम में एक खूबसूरत सा कलाम, इसके बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। और दोस्तों ये कलाम है, ये काफ़ी दिनों से लोग मुझे कह रहे थे बार बार कि जी ये वाला कलाम जो है वो शामिल करें। मेरे एक दोस्त हैं मुस्तफ़ा, उन्होंने कहा था कि जी ये वो सुनते हैं प्रोग्राम और शामिल बस कभी कभी होते हैं। उन्होंने कहा था मुझे कि ये कलाम जो है वो आप अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो चलिए जी मैं ये शामिल करता हूँ, इसके बाद हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हम तेरे हैं
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد نبینا محمد نبینا بن نوراتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی صلاتو والطلب صفاتو یا بخت الفتحلو ماشی اشفال افماماتو شکوا امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں. عجز والے بھی ہیں مست میں پندار بھی ہیں. ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں. سینکڑوں ہیں جو تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے گاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر مسلمانوں پر. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شکوا 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 ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. کھو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر. مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم ہے لکھا تھا کوئی نام تیرا. قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا کیا کام تیرا. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا محمد نبینا یہ جہاں چیز ہے کیا بن نور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ. کی محمد سے وفا. Alright جی دوستو ویلکم بیک. جی ہاں بس آپ سے اجازت لینے کے لیے واپس آیا ہوں کیونکہ اسٹوڈیوز کی گھڑی مجھے کہہ رہی ہے کہ جی آپ کے جانے کا وقت ہو گیا. اپنا بوریا بستر گول کیجیے اور نکلیے. چلیے جی انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سرات مستقیم جو آپ سن رہے تھے CBFM ریڈیو رمضان لائیو کے اسٹوڈیو سے. ہمارے اس پروگرام کو اسپانسر کیا تھا SKT ویلفیئر نے. اور آپ تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور تمنائیں کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. خصوصی طور پر ہماری بہنہ سائرہ بہن اور نعمت اللہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کا کل جو ہے وہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے چھوڑے جاؤں گا آپ کو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے ساتھ. مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا.
अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुद को तकलीफ दे के भी उनकी केयर कीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमानिल्लाह। CVFM Ramadan Live in association with Kashmir Food Store, your food specialists. अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अब हम घर से बाहर निकल सकेंगे और कुछ ऐसी चीजें भी कर पाएंगे जिनकी हमें बहुत ख्वाहिश थी, जैसे कि टेक अवे कॉफी के लिए दोस्तों से मिलना या फिर बारबेक्यू के लिए खानदान के दूसरे लोगों से मुलाकात। 3 में से एक इंसान जिसमें कोविड-19 के कोई आसार भी नजर नहीं आते, अनजाने में इसे फैला सकता है। ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि खुद आप भी। कम ट्रैवल करके बाहर कब मिलने से हम इसे फैलने से बचा सकते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखें, हैंड, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। Kashmir Food Store. कश्मीर फूड स्टोर। Kashmir Food Store. Kashmir Food Store. हर जुबान पर एक ही नाम, कश्मीर फूड स्टोर। आइए अपने रमजान को खुशगवार बनाइए कश्मीर फूड स्टोर के साथ। यहाँ आपको न सिर्फ ताज़ा गोश्त, सब्जी, फल और मसाला जात, बल्कि घरेलू इस्तेमाल की अशिया जैसे बर्तन भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। आज ही आए कश्मीर फूड स्टोर, 115 to 123 Abingdon Road, Middlesbrough. Telephone number 01642 242426. Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business. We can do it all and much more in a record time and at affordable prices. Smoothprint is your local professional design and print business specializing in shop signage and vehicle graphics. Our team of professional graphic designers will ensure that your corporate image and values are shown in a memorable, charming way, while the state-of-the-art digital printing technology we use will impress your business partners and potential customers and will add to your competitive edge. Smoothprint. Telephone 01642 688 400 or order online at www.smoothprint.co.uk. पापा माफ। ये मुन्ना किस बात की माफी मांग रहा है? वो माफी नहीं मांग रहा, पिज्जा मांग रहा है, और वो भी पापा माफ्स का। Papa Maths, Pizzeria and Grill. Pizzas so tasty your family will ask for us by name. Newly opened in Middlesbrough with over 20 years in the fast food business. Come and taste our amazing pizzas, flame grilled lamb, chops, peri peri chicken, parmos, burgers, wraps and so much more. Spend £20 and get any 10-inch pizza free. Exclusions apply. Papa Maths, 7A Hartington Road, Middlesbrough. Telephone 01642 244 263. Order online. Visit www.papamaths.co.uk. This Ramadan, give your zakat and sadaqah in the name of Allah. With SKT Welfare, your donations transform lives, helping children go to school, providing safe water, protection in a safe haven home, and relieves hunger. For over 10 years, SKT Welfare has maintained a 100% policy, 100% zakat, 100% sadaqah, 100% lillah, 100% trust. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. They say there are only two certainties in life, death and taxes. Here at Chauhan & Singh, your local chartered accountants, we can't help you with the first, but taxes is something we know a lot about. With nearly 50 years in business, we have the expertise and knowledge to help businesses of all sizes and sectors. We offer a comprehensive range of accountancy and tax services. Our team has expertise in annual accounts, payroll, VAT returns, and a range of personal services such as wills and inheritance planning. So, whether it's payroll, account management, or tax planning, you can rely on Chauhan & Singh, Chartered Accountants. Chauhan & Singh, 81 Borough Road, Middlesbrough. Telephone number 01642 244 090. Visit our website for more information, www.chauhanandsingh.co.uk. C&M Borough Flowers, the name you can trust for all your floral needs. Put a smile on your loved one's face this Ramadan with the gift of colourful and beautifully fragrant flowers, expertly arranged by our professionals. Flowers suitable for all occasions, birthdays, anniversaries, weddings, funerals and more.
Visit us at 47 Eastbourne Road, Middlesbrough to see our wonderful arrangements, or call us on 01642 851 212 for orders and inquiries, or visit our Facebook page at Borough Flowers. From New York, this is Democracy Now! This is the decisive decade. This is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis. President Biden hosts a virtual global climate summit and pledges to cut U.S. emissions in half by 2030. But environmental groups say global leaders are not being ambitious enough to address the climate emergency. We'll speak to former Amnesty International head Kumi Naidoo in South Africa. Only when leaders ensure that climate action explicitly addresses inequality, poverty, deprivation, alienation, and injustice to green inclusive economies fully take off. We'll also look at the link between the climate crisis and migration in Central America and speak to a leading climate activist in Mozambique. Plus, we talked to Kate Aronoff, author of the new book, Overheated, How Capitalism Broke the Planet and How We Fight Back. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. The White House convened a virtual summit on the climate crisis Thursday with 40 leaders representing the world's major economies pledging cuts to greenhouse gas emissions. President Biden said the U.S. would slash greenhouse gas emissions by at least 50% below 2005 levels by the end of the decade, nearly double the target set by the Obama administration 6 years ago. This is a moral imperative, an economic imperative, a moment of peril, but also a moment of extraordinary possibilities. Chinese President Xi Jinping called on wealthy nations to do more to help poorer countries face the climate crisis. He repeated a pledge to cut emissions in China, which recently passed the U.S. as the world's biggest carbon polluter. China will strive to peak carbon dioxide emissions before 2030 and achieve carbon neutrality before 2060. The climate summit continues today with a focus in part on the role of big business. Speakers include billionaires Mike Bloomberg and Bill Gates. On Capitol Hill, the House Subcommittee on the Environment heard testimony Thursday on the role of fossil fuel subsidies in preventing action on the climate crisis. Swedish activist Greta Thunberg spoke of a widening gap between what countries are doing and what actually needs to be done in order to keep global temperature rise below 1.5 degrees Celsius. Meanwhile, Native American lawyer and environmental activist Tara Houska said indigenous people should be front and center in any debate over the climate. The reality is that we're just 5% of the population globally, indigenous people, and we hold 80% of its biodiversity. We're the last holders of the sacred places all over Mother Earth. Despite this, our voices are almost entirely absent from the table of solving climate crisis. We have to protect communities that are at risk, like my own. We are the people who are impacted first and worst by climate crisis, yet we are the people who often contribute the least to climate crisis. New York City has filed a lawsuit charging some of the world's biggest oil companies with systematically and intentionally deceiving New Yorkers about the dangers posed by their products. Mayor Bill de Blasio said Thursday the industry has for decades spread false advertising that violates New York's consumer protection laws. There's been a consistent effort by the fossil fuel industry to tell us they're making things safe and green when it just isn't true. So the city of New York will be filing a lawsuit against big oil in state Supreme Court. We're specifically targeting Exxon, Shell, BP, and the American Petroleum Institute, which is the trade group for big oil. After headlines, we'll spend the rest of the hour on the climate emergency.
India has reported the world's highest ever one-day tally of coronavirus infections for the second straight day, with nearly 1/3 new cases reported. COVID-19 deaths also jumped to a new record daily high for India at nearly 2,300. Hospitals across India's northern and western states are rapidly running out of beds and running low on oxygen. Mass cremation sites have been operating around the clock. Meanwhile, at least 13 COVID patients were killed early Friday after a fire broke out at the intensive care unit of a hospital near Mumbai. It was the second hospital disaster in India this week. South Africa's resumed use of Johnson & Johnson's single-dose, one-and-done COVID-19 vaccine, ending a temporary pause that followed reports of extremely rare but severe blood clotting in patients. Fewer than 1 in a million recipients of J&J's shot developed the disorder. Here in the United States, a panel of vaccine experts meets today to discuss whether to recommend resuming use of the shots. Daily coronavirus infections continue to hold steady at a relatively high level in the U.S., with 67,000 new infections and more than 900 deaths reported Thursday. Meanwhile, a new study in the Journal of the American Medical Association confirms pregnant people have an elevated risk of complications and death from COVID-19. The disease raised the risk of preeclampsia, preterm birth, and ICU admissions, with pregnant patients 22 times more likely to die than those who did not become infected. The House voted Thursday to make Washington, D.C. the 51st U.S. state. The new state would be called Washington Douglas Commonwealth, after abolitionist Frederick Douglass, and would exclude federal buildings and monuments. The measure would give over 700,000 D.C. residents one representative in the House and 2 senators. The Biden administration's backed the bid for statehood, but it faces a stiff battle in the evenly divided Senate, where it would need 60 votes to pass. The Senate passed a bill targeting anti-Asian hate crimes, which have seen an exponential rise since the start of the pandemic. The measure would create a Justice Department position focused on the issue, which would review hate crime reports. A single no vote was cast by Missouri Senator Josh Hawley, the Trump ally who helped incite the deadly January 6th insurrection. Hawley called the bill too broad. The bill will be voted on by the House before heading to Biden's desk. The House passed the No Ban Act Wednesday, limiting a president's ability to impose discriminatory entry bans like the Muslim travel ban ordered by President Trump in 2017. This is Indiana Congressmember Andre Carson. We knew that this was never about keeping America safe. It was all about enshrining Islamophobia and xenophobia as the law of the land. Though President Biden lifted these bans, our bills will ensure history does not repeat itself in this way again. Indiana Congressmember Andre Carson was one of the first 2 Muslim congressmen. The House also passed legislation ensuring U.S. citizens and residents who are detained at ports of entry have access to legal counsel. A new report finds the government of Haiti may be complicit in crimes against humanity. Harvard University Law School researchers found Haitian President Jovenel Moïse has sanctioned attacks against civilians in impoverished neighborhoods of Port-au-Prince, with targeted assassinations and threats against government critics carried out with impunity. This comes as the Biden administration has deported more Haitians in a few weeks than President Trump did in all of 2020. A group of Democratic Congress members introduced the Honduran Human Rights and Anti-Corruption Act this week. The bill imposes sanctions on Honduran President Juan Orlando Hernandez and suspends U.S. security assistance and weapons for the Honduran police and military. This comes as Hondurans continue to flee the dire social and economic conditions at home, but many are not granted the opportunity to apply for asylum if they reach the U.S. On Wednesday, 85 Honduran migrants were deported from the U.S.
Yesterday, I was deported at 5 p.m. without reason. I was not told I was being deported. Nothing. I was suddenly asked to get ready in 5 minutes. I was told I would be picked up, and I was taken to the airport at 3 a.m., and then I was deported. In Colombia, indigenous governor Sandra Liliana Peña was gunned down in the Cauca region. Days before her murder, she publicly condemned the increasing amount of illicit crops being cultivated locally. Rights groups say she was at least the 52nd social leader killed this year, and that over 1,100 activists and land defenders have been killed since the 2016 Colombia peace deal was signed. A warning to our audience, the next story contains graphic descriptions of violence against women. In Kuwait, women rallied Thursday to demand safety and justice after the brutal murder of a woman earlier this week. The woman had filed against her murderer for harassment after she refused to marry him, but he was released on bail, went on to kidnap and stab her to death. This is a protester in Kuwait City. It is very scary and very sad that in my own country, when I get into my car, I feel I need to lock the doors immediately. And it is very scary and very depressing that I have already taught my daughters how to protect themselves by holding their keys in a certain way while they're walking to their car, or asking someone to accompany them from their place of work or study to their vehicles. It's very scary that this is what our country has come to. In New York, a woman who had to go through labor while her wrists and ankles were shackled by police has settled for $750,000 with the city and the New York Police Department. The woman, who's African American, went into labor the day she was arrested and gave birth while handcuffed to a hospital bed without her family or her doctor present. She sued for emotional distress and a violation of her civil rights. The U.S. Supreme Court rejected imposing limits on sentences for life without parole for juveniles. The 6-3 ruling reverses a trend towards more leniency for children and teens convicted of a crime and highlights the Supreme Court's strong conservative advantage. Justice Sonia Sotomayor was joined by the two other liberal judges in her dissent. She wrote, "The state must consider whether a juvenile offender has demonstrated maturity and rehabilitation sufficient to merit a chance at life beyond the prison in which he has grown up. For most, the answer is yes," she said. In North Carolina, protesters took to the streets of Elizabeth City for a second straight night to demand justice for Andrew Brown Jr., a black man shot dead by police officers serving an arrest warrant Wednesday morning. Eyewitnesses described an unlawful, unjustified killing, unquote, by multiple officers who opened fire as Brown tried to flee in a vehicle. This is Brown's neighbor and longtime friend. And I've got my neighbor across the street killed, and my baby comes running in my room with fear in his face. Like, how do I keep him safe if the people that are supposed to serve and protect us and keep us safe are the ones taking him out? A family lawyer said Brown was unarmed and demanded the release of police body camera footage. And in Minnesota, mourners gathered Thursday for the funeral of Dante Wright, a 20-year-old black father who was shot dead by a white police officer during a traffic stop in the Minneapolis suburb of Brooklyn Center. Dante's mother, Katie Wright, fought back tears as she remembered her son. I never imagined that I'd be standing here. The roles should completely be reversed. My son should be burying me. Oh, my son had a smile that was worth $1 million. When he walked in the room, he lit up the room. He was a brother, a jokester. He was loved by so many. He's going to be so missed. A number of prominent Minnesota politicians attended Dante Wright's funeral, including Minneapolis Congresswoman Ilhan Omar, State Attorney General Keith Ellison, Governor Tim Walz, and U.S. Senator Amy Klobuchar. This is Wright family attorney Ben Crump. Before I give the plea for justice, let me have you join me
in proclaiming that Dante Wright life mattered. So his mother, Katie and Aubrey Wright, will know that we believe it when we quote it. Up on your feet, if you would. Dante Wright life mattered. Dante Wright life mattered. Dante Wright life mattered. Dante Wright's funeral came just 2 days after a jury found former Minneapolis police officer Derek Chauvin guilty of murdering George Floyd in a killing that set off the largest protests in U.S. history. This is the Reverend Al Sharpton who delivered the eulogy at Dante's funeral. The time has come for America to stand up and bring a new day to where we don't have to explain to our children what to do when the police stop you. It's time to bring a new day where we don't have to videotape when we see a badge, but where we know that they're there to serve and protect, not treat us like we've been convicted. The time has come for police to understand they're not above the law. They're to enforce the law. And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. When we come back, we spend the hour on the global climate emergency. Stay with us. Trumpeter Keon Harold and artist Ange Hills painting a portrait of Dante Wright yesterday at his funeral service. In December, Keon's 14-year-old black son was attacked by a woman at a New York hotel when he was with his father. The woman falsely accused him of stealing her iPhone and got security to go after the father and son as well. This is Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman. Sign up for our daily news digest email by texting Democracy Now!, one word, no space, to 66866 today. Well, the White House is continuing to host a virtual summit on the climate crisis today, with 40 leaders representing the world's major economies, including China. On Thursday, President Biden pledged to cut U.S. greenhouse gas emissions in half below 2005 levels by the end of the decade. That's nearly double the target set by the Obama administration 6 years ago. The United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. That's where we're headed as a nation. And that's what we can do if we take action to build an economy that's not only more prosperous, but healthier, fairer, and cleaner for the entire planet. You know, these steps will set America on a path of net zero emissions economy by no later than 2050. We know just how critically important that is, because scientists tell us that this is the decisive decade. This is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis. We must try to keep the Earth's temperature
and to an increase to 1.5 degrees Celsius. The European Union has pledged to cut carbon emissions by 55% compared to 1990 levels. Chinese President Xi Jinping repeated his pledge for China to cap emissions by 2030 and be carbon neutral by 2060. He also vowed to reduce China's dependence on coal. Despite the new commitments, environmental groups warn more action needs to be quickly taken. Greenpeace has called on Biden to reduce U.S. emissions by 70% by 2030 and to phase out fossil fuels. The climate summit continues today with a focus in part on the role of big business. Speakers include billionaires Mike Bloomberg and Bill Gates. We begin today's show with Kate Arnoff. She's a staff writer at The New Republic. Her new book is just out. It's titled Overheated: How Capitalism Broke the Planet and How We Fight Back. Can you respond to yesterday's and today's Earth Day summit of at least 40 world leaders called by President Biden, what he has set as goals for the U.S. and what others are setting for their own countries? Yeah, I've been to a lot of these types of summits before. They're not so strange in the realm of global climate policy making, leaders coming together, making pronouncements, and, generally feeling good about one another. So, it's good that this happened, right? So what Biden announced yesterday, this reduction of 50% below 2005 levels by 2030, this is fulfilling a basic requirement of the U.S. being in the Paris Agreement, which is to have an updated 2030 target, which we didn't have before this, and needed to update the previous 2025 target, which Joe Biden had. That's a lot of sort of you and minutia talk. But all this is to say, what happened yesterday was the U.S. fulfilling, again, this basic requirement of being in the Paris Agreement. So it's good that we've done that, right? But as you mentioned at the top of the show, right, this is well below what the United States really owes to the rest of the world based on its historical responsibility for causing the climate crisis and the massive resources this country has to transition very quickly off of fossil fuels. And, there is still no plan, really, even to fulfill that really basic requirement and even to fulfill the sort of low bar target that Biden laid out yesterday. It's good that obviously sort of China is coming to the table. It wasn't a foregone conclusion that would happen. This is, a good step toward more concrete action. But ultimately, these summits tend to play out in pretty similar ways, right? There isn't, a plan back home in the U.S. to make good on this. We haven't passed any climate legislation yet. We might still, but what's on the table, does not get to that low bar goal. Certainly doesn't get to the 70% reductions needed. And we've seen really weak commitments on climate finance. There, should be $800 billion with a good faith down payment, as Friends of the Earth has pointed out, and many other groups sort of looking at the concept of a fair shares of the United States historical responsibility. So it's just way too little, way too late. So in your new book, Kate, called Overheated: How Capitalism Broke the Planet and How We Fight Back, you argue that the pro-business politicians on both sides of the aisle, as well as organizations like the UN and World Economic Forum, mistakenly believe that capitalism and the market hold the best solutions for climate change. I mean, today, for example, Bill Gates, two billionaires, Bill Gates and Mike Bloomberg, will address the global summit. Yeah, and we see this even amid what, to be really fair, have been pretty ambitious commitments from the Biden administration on climate, far more ambitious, I think, than anyone would have expected, amid a Democratic primary in which he had the least ambitious climate plan based on Joe Biden's career as a real, centrist who has never been out front on these issues. He surprised a lot of people, including me. But still, we see built into these plans, which again are much too small, including the American Jobs Plan he put out a couple weeks ago, a real focus on, really spurring on the private sector to do this work, right? So the theory, right, is that if you just put a little bit of money into the private sector, sort of spur on research and development through things like tax credits, that will, catalyze the sort of action necessary, and doesn't really see government as the protagonist of decarbonization, which it absolutely can be, right? And having,
people like Bill Gates, people like Michael Bloomberg be posited as a sort of heroes, be putting corporations on a pedestal as the sort of protagonist of decarbonization is both, wrong on its face, right? We've never seen the private sector really take the sort of action needed, despite years and years and years of this rhetoric from not just the U.S. but in the UN Framework Convention on Climate Change spaces. That is very much the sort of language of the day, is to catalyze private sector action. And we just haven't seen it happen, right? And there is just a real reticence in particular to go after the fossil fuel industry, which we know is fueling this problem, and which has been for years and years and years delaying action and even funding people who deny the crisis exists at all. So at the same time that the global summit, climate summit, was happening, there was a House hearing led by Ro Khanna on fossil fuel subsidies. California Congressperson Katie Porter grilled Frank Macchiarola of the American Petroleum Institute, which represents about 600 U.S. oil and natural gas companies. This was the exchange. Why do I have to pay for you to shill for oil companies? Why do we as taxpayers have to pay subsidies to the oil and gas industry? Thank you for your question, Congresswoman. So the federal leasing of oil and gas development produces a significant amount of funding for the Treasury. In fact, reclaiming my time, $12 Mr. billion. Macchiarola, I'd like to. Mr. Macchiarola, excuse me, but the evidence is clear. We taxpayers subsidize the oil and gas industry. We did it this year alone in the middle of the world's greatest pandemic, $15.2 billion in direct pandemic relief alone to fossil fuel companies. And the fossil fuel industry turned around in 2020 and spent $139 million on political donations and $111 million lobbying. Look, I get it. You drill in the Arctic refuge, you take out oil and gas, and you poison the planet. Bad enough. But why should taxpayers have to subsidize that activity? It's a bridge too far. So that's Congressmember Katie Porter. Kate Aronoff, explain these subsidies and the significance of this interaction. Yeah, and I mean, Katie Porter lays out the case pretty well, I think. So there's a range of subsidies that, the fossil fuel industry takes in and is really dependent in a lot of ways on state support and has been for a very long time, whether that's things like the intangible drilling tax credit, where they can write off the expense of exploring for new oil or drilling for new oil reserves, or preferential land leasing that they get to take up land leases on public land for oil and gas drilling, or even things like railroads, right? The have transported coal for a long time, export permits to send fossil fuels abroad. There is not a fossil fuel industry in the United States without state support for the fossil fuel industry in the United States. Its profits are entirely dependent on a huge amount of state support. And, I think the industry likes to make the case that, well, this creates jobs. This is, a key part of our economy. And as Katie Porter pointed out, the fossil fuel industry got a lot of support for the pandemic, in particular through sort of emergency relief funding. And 77 oil and gas companies got $8.2 billion in support and laid off 16% of their workforce. The idea that these companies are job creators and are interested, in creating sort of a middle class life for big parts of this country is just wrong, right? They are interested in union busting as they have been historically. They're interested in firing as many people as possible to bring down production costs. And they can't exist. So I think, when the fossil fuel industry comes out and says, as they do reliably, that climate action, is a big imposition of government into the lives of the U.S., that, we shouldn't pick winners and losers in the energy sector. The U.S. government has been picking winners for a very, very, very long time, and it's time to pick new winners. It's not a matter of, that subsidies are bad. It's that we're subsidizing the wrong things. I wanted to turn to 18-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg, who also testified at that Ro Khanna House hearing as the global summit was taking place at the White House. I know I'm not the one who's supposed to ask questions here, but there is something I really do wonder. How long do you honestly believe that people in power like you will get away with it?
How long do you think you can continue to ignore the climate crisis, the global aspect of equity and historic emissions without being held accountable? You get away with it now, but sooner or later, people are going to realize what you have been doing all this time. That's inevitable. You still have time to do the right thing and to save your legacies. But that window of time is not going to last for long. What happens then? We, the young people, are the ones who are going to write about you in the history books. We are the ones who get to decide how you will be remembered. So my advice for you is to choose wisely. Thank you. That's now 18-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg testifying before the House Oversight Subcommittee on the Environment around the issue of the role of fossil fuel subsidies in preventing action on the climate crisis. Kate Aronoff, your final thoughts on your call for a nonviolent economy and other ways to transition to economy that you argue should not be centered around fossil fuels and other capitalist solutions to the climate emergency. Yeah, like I said before, the call for a nonviolent economy is really about redirecting the amount of state support we pour into violence, right, in the form of fossil fuel subsidies, but also our enormously bloated military budget, a foreign presence in all corners of the earth, and really thinking about what is the foundation of a good life. How do we make a good life for most people, not just in the U.S., but thinking, of ourselves as really intertwined with the fate of everyone on the planet, as we've seen through the pandemic, right? Our fates are all really deeply bound up in each other. And if there are emissions coming from one part of the world, that hurts all of us. And so, I think we need to redirect that enormous amount of state support that is currently fueling the things that are killing us into the type of world we need, right? Not just to scale up clean energy, but, to do the sorts of valuable work that the private sector, consistently does not think are valuable, from caring for the elderly to healthcare jobs, which we have found out are a real crisis and are a big source of low carbon, often unionized work. So I think it's really about reorienting our priorities and thinking about what goals we're chasing, which to my mind should be to bring down carbon emissions as quickly as possible, create a managed, orderly decline of the fossil fuel industry, which puts workers first and allows them, a democratic say over what this transition looks like, and really to, make people's lives better in the short term, so that we can, really have the sorts of society we need that's, cleaner, but also more democratic, more abundant, and more leisurely. Kate Aronoff, I want to thank you for being with us, staff writer at The New Republic. Her new book, Overheated, How Capitalism Broke the Planet and How We Fight Back. We'll also link to your piece in the New York Times out on Earth Day. Biden is all about zero emissions, but who do you think has been fueling them? As we continue to discuss President Biden's climate summit, we continue. This is Democracy Now!, democracynow.org, the quarantine report. And we look now at the link between the climate emergency and migration. Studies have estimated climate change could displace over 200 million people by 2050, including many in Central America, including Guatemala, El Salvador, and Honduras. Last year, 2 hurricanes devastated the region, forcing thousands to flee. We go now to Camila Bustos, human rights associate at the University Network for Human Rights, one of the co-authors of a new report titled Shelter from the Storm: Policy Options to Address Climate-Induced Displacement from the Northern Triangle. It was recently published in collaboration with experts from Harvard Law School and Yale Law School. Camila Bustos, welcome to Democracy Now! It's great to have you with us. Why don't you lay out your findings? Hi, Amy. Thanks for having us. So as you explained, our findings indicate that climate change is already acting as a driver of migration in the Northern Triangle. We know people leave for multiple reasons. We know those have to do with the social conditions, economics, politics, violence. But we know that climate is accelerating in many cases, and amplifying those factors. So we have to prepare for that. And we have to plan around migration. We know we can't expect it to just happen and have those lives upended and at risk. So
what we're asking the Biden administration is to really plan ahead for the major migration flows. And earlier this year, the Biden administration issued an executive order, the first of its kind, really, on climate migration, which we applaud. And I think it's a great first step of many more to come. Because as I said, and as you've, in your show, you've discussed, like climate change disproportionately affects folks in the global south, particularly in places like, Central America. The Northern Triangle region is vulnerable because of its geography, because of its economy, because of the current violence and political instability. So what we're really telling the administration is to take this data, look into it, think critically and creatively about solutions, and revise immigration policy. Among other demands in the report is a climate visa. Explain, Camilla. So there are already existing mechanisms that have allowed people to come to the United States to do so with dignity after, a hurricane. For instance, it happened with Hurricane Mitch. So there are programs in place that allow people to come, but those are limited for many reasons. Limited because they may only target things like hurricane, which are instant climate impacts, but disregard, long-term impacts like droughts or coastal erosion. So in that sense, the existing programs are not enough. They also tend to protect folks who are already here, who enter perhaps without status, and who now can return to their country because of a particular disaster. But we really think the climate crisis in many ways is unprecedented. And our immigration system, which advocates have said for years is broken, is not enough as it is. It needs reform. It needs reform from many different angles, but especially from climate change. It needs to integrate climate change. So by a new climate visa, we are really asking, Congress and the Biden administration to take the climate crisis seriously and to think creatively about how to facilitate a way for folks to come either permanently or temporarily, but that allows them to do so with dignity, with a work permit, eventually perhaps to apply for residency. So I think a lot of the details are still to be determined, but that's why we are, again, putting the idea out there. It's already, it's new, but last Congress, a piece of legislation was introduced by Representative Velasquez and Senator Markey on this idea of climate displacement and the creation of a new category of people. So again, they're new ideas, but they're not unprecedented, and the crisis in the moment that we're in calls for it. On Thursday, during the virtual Global Climate Summit, the Mexican president, Andrés Manuel López Obrador, proposed the United States offer work visas and citizenship to participants in Mexico's vast tree planting program. This is what he said. El gobierno de Estados Unidos podría ofrecer. The United States government could offer those who participate in this program that after sowing their land for 3 consecutive years, they would have the possibility to obtain a temporary work visa, and after another 3 or 4 years, they could even obtain residency in the United States or their dual nationality. The migratory phenomenon, as we all know, is not resolved with coercive measures, but with justice and well-being. That's the Mexican president. Camilla, respond to his proposal. Again, the fact that this is already on the agenda is a good one. I think all proposals deserve careful consideration, but I think current proposals are not enough, both in terms of emissions, as we discussed earlier in the show, but also in terms of the current immigration framework. Work visas are good, but they're not the end-all solution. This crisis requires, steps on all fronts. And again, it's not just Mexico, right? We're talking about like Central America and the world, really, the global south. In our report, we argue that we do owe a special debt, ecological and moral debt, to the region because of the particular role that the United States has played, not only, again, in contributing massively to climate change, but also in destabilizing many of the economies in Central America through foreign intervention, through foreign policy, right? So again, I think the fact that this is being discussed is a good step, but it's not enough. And we need to think creatively, not just on work visas, but all other forms, other vehicles for relief that would allow people to respect people's rights and allow them to migrate with dignity. Can you talk about how U.S. policy in Central America drives
people north, and particularly the issue of Central America being so dangerous for land defenders, for environmentalists. For example, Berta Cáceres, who was gunned down in her home, well known in Honduras and around the world for her environmental activism. Can you talk about how U.S. policy and extractive projects such as mines and dams have made the region more deadly for those who are fighting to save the planet? Absolutely. I mean, it's tragic. It's tragic what's happening around the world, but especially in Central America and Latin America. We know it's one of the most dangerous regions to be an environmental activist. That is a serious issue that we have to confront, particularly because these folks are fighting for their land, for their water, and because of that, we want to call attention to the impact of climate on migration and the fact that climate change is happening. And while mitigation of emissions is certainly needed, there's already a level of warming that we're locked in, right? So even if we were to stop emissions today or tomorrow, that there's already impacts that are being felt and will be continue to be felt around the region. In terms of U.S. policy, there's books and articles and much history that has documented how U.S. intervention, particularly, in the last decade, but since the 60s, 70s, 80s, the way in which we've really destabilized governments, supported coups across the region, and again, through counterinsurgency measures and other foreign policies that have really wreaked havoc. Again, we're not saying that climate change is the only factor driving migration, but it aggravates many of those that are already there, from economic insecurity to political instability. And finally, your own country, Camila, Colombia. The indigenous governor, Sandra Liliana Peña, was just gunned down in the Cauca region. But she is among many hundreds of rights activists, the 52nd social leader killed just this year, and that over 1,100 activists and land defenders have been killed since the 2016 peace deal was signed. Let's end with Colombia. It's a sad story because it could have been prevented. We knew this was going to happen. We knew that after the 2016 peace agreement was signed, there would be a spike in violence, especially from right-wing, criminal bands, and that precisely those people who've been defending their water and their land and peace really for decades would be targeted. So the government knew exactly what was going to happen and has not done enough. It was already bad under the prior administration, but it's only, as you mentioned, gotten much worse. So it's also a crisis that we're facing and that we must take seriously. Camila Bustos, we want to thank you for being with us. Human Rights Associate at the University Network for Human Rights, one of the co-authors of the new report, which we will link to at democracynow.org, Shelter from the Storm, Policy Options to Address Climate-Induced Displacement from the Northern Triangle. When we come back, we go to the continent. We go to Africa. We'll be joined by two leading African climate activists. Stay with us. I went back to Ohio, but my city was gone. There was no train station, there was no downtown. Cell tower had disappeared. All my favorite places, my city had been pulled down, reduced to parking spaces. Hey, oh, where to go, Ohio? My City Was Gone by the Pretenders. This is Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman. By the way, you can watch, listen, and read transcripts using our iOS and Android apps. Download them for free from the Apple App Store or Google Play Store today. As we continue to look at President Biden's climate summit and the state of the climate emergency, we end today's show with two leading activists from Africa. Joining us from Mozambique, Dipti Bhatnagar. She's International Program Coordinator for Climate Justice and Energy at Friends of the Earth International. She also works on climate justice with Friends of the Earth Mozambique.
And Kumi Naidoo is with us, joining us from Johannesburg, South Africa, Special Advisor for the Green Economy Coalition's Social Contract Initiative, also Global Ambassador for Africans Rising for Justice, Peace and Dignity, and the former Secretary General of Amnesty International, also former head of Greenpeace International. So, Kumi, here in Washington, D.C., President Biden just is holding this two-day global climate summit. What do you think has to happen now? Your assessment of what's happening there, and what do you see happening on the continent? Well, firstly, I think we have to recognize that we are playing catch-up. That, in fact, because of foot dragging, particularly on the part of the United States, not only with Trump, but even with previous administrations, we have ended up with the situation that we are basically sort of 1 minute to midnight in terms of the climate crisis. So we have to be very clear that when we judge this summit must meet this criteria. Does what comes out of the summit reflect this reality that the decade that we are in is the most urgent and most consequential decade in humanity's history, and the changes that we make in this decade will determine what future we have or whether we have a future at all. So what we need to be looking at from the summit to judge whether it has understood the urgency sufficiently is whether, in fact, we get baby steps in the right direction or rearranging the deck chairs on the Titanic, or whether we get a real commitment of understanding that we need structural and systemic change with regard to our economic system, our energy system, our food system, our transport system, and so on. Bottom line is, given the scale of the crisis right now, the only thing that is going to get us out of it is not baby steps in the right direction. It's going to be big, bold, courageous, structural, and systemic change to every aspect of society. And right now, while the summit is moving in the right direction from where Trump was, I think it still needs to go a long way before, for example, it links the question of climate change and the question of inequality, which more and more people are recognizing is fundamentally linked. During President Biden's climate summit, South African President Cyril Ramaphosa called on wealthy nations to provide more aid to developing nations to address climate change. This is what he said. It is important that aid on climate change should be provided separately and should not be part of conventional development assistance. When it is given in the form of loan financing, the debt burden of developing countries is worsened. We call on developed economies, which historically bear the greatest responsibility for emissions, to meet their responsibilities to developing economies. Can you comment on your president's proposal, Kumi? Well, just to be very clear, when developing countries or countries in the global south, as we prefer to say, when we are asking for support, whether it's Asia, Africa, Latin America, Middle East, Caribbean, we're not asking for charity. We're simply saying, let's recognize the history of this problem, that Europe, North America, and other developed countries built the economy on dirty energy. Now we are saying to poor countries, no, you can't do the same, right? We're saying to them, you cannot make the same mistake that the rich countries have made. And therefore, we're not asking for charity here. What we're asking is for redress, we're asking for recompense, and we're asking basically for rich countries to pay their climate debt, right? It's clear, the statistics are clear in terms of the volume of the historical emissions and so on. But the bottom line is, this is not an act of charity in two ways. One, it's doing the right thing, but also it's in the self-interest of rich countries. Unless rich countries and poor countries get it in their heads now that we get it right as rich and poor countries acting together and we might secure, and I say might, let's be very clear, we have left things so late that it is a question about whether in fact we can avert the worst of catastrophic climate change. So that's the spirit in which I think
we need to be having the conversations right now. I wanted to bring Dipti Bhatnagar into the conversation. Kumi Naidu is in Johannesburg. Dipti is in Maputo, Mozambique. As you watch the global summit in Washington, your thoughts on what's being proposed? A lot is being made of President Biden saying he'd cut carbon emissions of the United States, one of the biggest and historically biggest polluter in the world, by 52% by 2030. What are your thoughts? Thanks, Amy. Thanks for having me. Hi, Kumi. As Kumi said, it's really interesting that this summit is definitely going in the right direction and sending a signal that the US is willing to work on the catastrophe of climate change. But the pledges that have come out of the US until now are just woefully insufficient, Amy. So the number you quoted just now, what the US pledged on the table on Earth Day is about 50 to 52% reductions based on 2005 levels by 2030. Friends of the Earth US, ActionAid US, and many other groups put together what should be the US's actual fair share. So when we talk about fair share, we're talking about the historical responsibility. And the US is the biggest historical emitter, Amy, of greenhouse gases. So we're calling on the US to do its fair share of emissions reductions. And what that means is 4 times of what the US has put on the table on Earth Day. So the US actually needs to be committing to about 195% reduction in emissions based on 2005 levels. Now, obviously, that is not really physically possible within a single country. So what that translates to is about 70% emissions reductions in the US itself, the domestic effort. And at the same time, this has to come with a sense of solidarity, Amy. The only way that the US can actually meet its fair share is to support our countries in the global south, as Kumi was saying, to undertake this very, very essential energy transformation that we need, this system change that we're going to need. So we're calling on the US, along with the US organizations, for the US to meet its fair share of emissions reductions. That's just one part of what the US has put on the table yesterday. There's also an element of climate finance that they've put forward, which is woefully low. And at the same time, Amy, there's another element to this, which is fossil fuel financing, ending fossil fuel financing. So what the US has said is that the Development Finance Corporation is going to go net zero by 2040. And if you don't mind, I wanted to spend a few minutes talking about this concept of net zero and just how dangerous and damaging it is. So net zero basically is a corporate strategy. It's a smoke screen, Amy. It is put forward by the most polluting corporations in the world. And all these corporations suddenly have stepped up with these net zero targets. We'll do net zero by so-and-so year. And you wonder, why are they suddenly so eager to come with a target where they've actually squashed climate science for decades? And it's because net zero actually allows them to get away with continuing to pollute, continuing business as usual, because what net zero says is that we can suck the carbon back out of the atmosphere. So this is about offsets, and this is about so-called sequestering carbon. And whose land, whose forests are they going to so-called use for the offsets? Whose rivers and lakes are they actually going to use to sequester this carbon? It's coming to our countries in the global south, Amy. It's coming to communities who are using their lands, their forests, their rivers to stay alive. And what net zero is going to do is trigger a huge land grab. More than that is happening already in our countries of the global south. So when the Development Finance Corporation of the US says, we'll go net zero by 2040, that means that the signal that they're sending is that they want to continue polluting and that they're going to go after other people's lands and forests to be able to offset